Let's start our trial lesson. First of all, let me introduce myself. My name is Alena Turik. I am an administrator in the company Colloquium Group. Прежде всего, позвольте представиться. Меня зовут Алена Турик, я администратор подготовки в компании Colloquium Group. I'm really glad to see you all at our review trial lesson of the course named Business English Level Intermediate. Прежде всего, еще хочу поблагодарить вас всех и сказать спасибо за то, что вы сегодня пришли. Рада вас видеть на обзорном пробном уроке курса «Бизнес английский. Уровень Intermediate». Today's course is very special because we have a big surprise for you, and we will have big surprises not only at the beginning of the course, at the beginning of today's lesson, but also at the end of today's lesson. Итак, у нас есть большие сюрпризы для вас, не только в начале нашего сегодняшнего обзорного урока, но и в конце обязательно. As you see, our lesson will have not only Russian language, but also an English language. Как вы уже заметили, наше сегодняшнее занятие будет не только на русском языке, но и на английском языке. Буквально 2 минуты проведу общий обзор по правилам работы с площадкой, как я обычно это делаю, и приглашу уже нашего тренера в эфир. Сразу хочу заметить, что, уважаемые участники, если у вас вдруг возникают проблемы с переводом, вы не стесняясь, пишите обязательно в чате. Ольга, вас слышно? Да, звук появился, все хорошо, вас слышно. Итак, вы обязательно пишите вопросы в чате, и либо тренер, либо я сможем перевести вам, либо тренер объяснит на английском более простыми словами. Итак, первое, о чем хочу вас попросить. The first thing that I want you to ask. Please look at the top panel of our webinar room. Пожалуйста, посмотрите на верхнюю панель нашей комнаты. Ольга, я сейчас выключу вам микрофон пока что, чтобы я смогла закончить с техническими вопросами. Итак, на верхней панели нашего вебинара вы увидите значок руки с правой стороны. Все увидели? Этот значок вы нажимаете тогда, когда готовы ответить на вопрос тренера. Сейчас отвечаю Ольге. Итак, значок руки мы нажимаем только когда готовы ответить на вопрос тренера. Тренер будет общаться сегодня с вами, задавать вопросы. Итак, кто готов выходить в эфир, с кем мы проверили звук, все работает, пожалуйста, обязательно участвуйте в дискуссиях, общайтесь, читайте и так далее. Еще один момент. Если у вас возникает какая-то техническая сложность, обязательно пишите в чате, так как написала только что Ольга. И я буду связываться с вами и стараться помочь. Окей. И еще один момент. У нас будут очень приятные условия для участников нашего сегодняшнего пробного урока, приятные сюрпризы. Но и для тех, кто зарегистрировался, но не смог поучаствовать. So, let's begin our trial lesson with the elements of presentation of the course. Justin is our trainer. Please, Justin, come here. Join me. Hello, everybody. My name is Justin, and I will speak a little bit about myself. Well, an introduction to begin with. I'm Justin. I'm from the United States. I'm a native English speaker, of course. My home state is Oregon State. Oregon is in the Pacific northwestern part of America. Below Oregon is California. To the north is Washington State. And to the west is the Pacific Ocean. So, that being said, when I speak,
I am speaking with an organ accent, or better, lack of accent. People from this part of the United States speak very flat. And when I say flat, it means we do not have a strong accent like an Australian accent, like a New York accent, or like a British accent. We speak very clear and very plain. In case anybody was wondering what my accent was or wasn't. So, I'd just like to tell you a little bit about who I am. My education is in the sphere of business administration and psychology, and that's from a university in the United States, a private business school. I have been living in Kiev, Ukraine for the past 12 years, and I do some consulting. Also, I do business English. I'm a teacher, as I mentioned, and I've worked in several of the Kiev business schools. And I've also worked with a lot of students individually and via Skype and, of course, web seminar. So, I enjoy working with students. I enjoy the intellectual environment, and I like helping people to reach their goals, especially when it's speaking English. Just a couple things about me. I enjoy working with animals. I enjoy nature, and I enjoy learning about new cultures. So, if anybody has any questions for me, you're welcome to ask. At this point, I would like to hear a little bit from you. And maybe you could, I have some questions that I would like to ask. And basically those questions are just, who are you, your name, what do you do, what is your sphere of specialty, or the field that you're in. And next, I would like everybody to tell an interesting fact about themselves, or possibly your hobby. It's just a light exercise for us to introduce each other and break the ice a little bit. So if you can see, there's a poll with some of those questions on the screen now. What is your career? If everybody would please take a moment and pay attention to that. Уважаемые участники, пока вы отвечаете на вопросы, не забывайте, что мы можем переводить, если вам что-либо непонятно. Так что, пожалуйста, задавайте в чате вопросы, если что-то непонятно. Okay. Well, I believe that should be enough time for everybody to have cast their vote or entered their response. So at this point, I would like to proceed to the next part of the lesson today, which is going over format, methodology. What are some of the things that we will cover in these web seminars? So, to begin with, we will be talking about our jobs, and that is very self-explanatory. When you speak about your job, you tell us basically who you are and what do you do. Describe a day at the office. Everybody should be able to speak about this because we're all familiar with our daily activities and what we do as a job, so
Basically, you just need to put this into English. You can translate from Russian to English if you need to, and just tell the story that way. Who are you? What do you do? Next, we have working responsibilities. Working responsibilities, of course, are very closely connected with our job. And for this section, we would talk about what is expected of us at work. What are our specific job tasks? And we'll develop the language that we need to just explain that, possibly to a client, to a business partner, your friend. Next, cooperation with colleagues. Of course, this is very important. Communication and speaking. We will be talking about English terminology for having effective communication in the job place and in life in general. I'm sure many of you are adults and you know very well about communication, but we're going to be focusing on the English words and how to describe this in English language. Business communication, a more specific sphere of communication, and when we're communicating in business, sometimes we use a specific style of communication in order to be more concise, and that means short and to the point. Also, we need to be aware of our body language and other aspects of communication that affect the result of how well we communicate. Telephone skills, taking and leaving a message, handling inquiries. Those are all specific spheres of business communication, and they're all very important. So we will be again going over some of the language that is necessary to perform those tasks effectively. Official business letters. Well, in business, and when we're communicating in English, we have some specific styles for preparing letters. This, of course, this is important because it shows our level of professionalism and it lets people know that we mean business. I like to pay special attention to official business letter writing. Next, we have management styles. Well, there are several different styles of management in the business world. We have the traditional X and Y theory, business management styles, which I will get into at a later point. And these specific styles of management are used in all over the world, but they are very different from each other. And it's interesting to describe them and to learn about which style we use or which style we believe is better. Job interviews. This is always a very popular topic with many of my students. We've all had a job interview, or at least most of us have. And we need to think about how we will prepare for that interview, how we will conduct ourselves, how we will dress, and what we want our ultimate result to be. So we're going to talk about preparing. Some of you might even want to do some role playing, and we will review that. Achieving your goals. Well, in the business world and in our everyday life, we all have goals. These are things that we strive to accomplish, usually to progress in a positive direction in life. For some of you, that might be to climb the corporate ladder or get a promotion. Some of us, it might be to live a healthy lifestyle, and some of us might have the goal to make more money. Some of us might have all of those goals combined. Well, we'll be using the English language to define our goals and speak about strategies that we can use to achieve them. Motivation of a team. Well, of course, everybody knows that we work better when we're motivated. And
we will be reviewing some different parts of motivation. Marketing, of course, marketing is an important part of the business world. And advertising, effective advertising is something that we will also be speaking about in English. Resolving conflicts or conflict resolution. Of course, again, this is something that's important in the business world, and it's something that's important in everyday life. There is a formula that we can follow in order to effectively resolve conflicts and not let things escalate to an inappropriate level. Public performances. Well, public performance for some of you might be an important aspect when we have to speak in front of a lot of people, do public speaking. There are some rules that we try to follow in order to be effective and deliver our message. Strategic negotiation. Okay, this is a complicated one, but it's maybe a combination of several of the points I've already mentioned, and we'll be reviewing some different styles of negotiating and how we will try to achieve our priorities in a business negotiation. Handling a crisis in your company. Well, we've already mentioned communication and conflict resolution, but we also have a full-blown crisis. And when there is a crisis, having a plan in order how to handle that crisis is very effective, and every small business and large business should have one. Business meetings. Okay, another one that we all have in common. Business meetings, you will see one quite often in your business life, and we'll talk about business etiquette and business meetings, formal meetings, casual meetings, and also one topic that I like to speak about, international business and ethics. And sometimes when we're dealing in a multicultural environment, we need to be very keen. We need to pay close attention to our behavior and the cultural differences in order not to offend somebody from another culture and in order to achieve our priorities or the bottom line to get a result. So today we're going to be speaking about multiculturalism. Justin, And I'm sorry, can I interrupt you? Our Please. participants ask to make a little translation for them. okay, please do. I'm going to pause Okay. for a minute. If you need me to repeat anything to translate, let me know. I'm standing by. Okay, thank you. So, итак, дорогие участники, вижу в чате возникают вопросы. Сразу говорю, что в курсе на субтитрах, как Гаухар написала, буду я, да? То есть все, что непонятно. Поэтому я несколько раз обратила на это внимание. Все, что непонятно, пожалуйста, пишите. Елене спасибо, что честно призналась, что не все понятно, все отлично. Итак, Джастин говорил о том, что будет у нас в курсе, какие темы мы будем рассматривать. Это будет, конечно, и общение по поводу вашей работы, по поводу вашего рабочего дня. Вам нужно будет в вашей жизни, в вашей работе иногда переводить, да, с русского на английский. Что вы делаете, чем вы занимаетесь в рабочее время, ваши обязанности и так далее. Обязательно речь пойдет о сотрудничестве с коллегами. Обязательно речь пойдет о бизнес-коммуникациях, о навыках телефонного общения. Так, Justin, I'm sorry, I will turn off your microphone by now, or you please turn off your microphone because there is some echo. Итак, Джастин, собственно говоря, рассказывал о том, что вы будете делать в каждой из тем, да, то есть вы будете и писать официальные письма, вы будете изучать различные
различные способы управления. Вы будете готовиться к интервью, да, как внутренним, так и внешним. Также хочу обратить ваше внимание на то, что в курсе еще много тем интересных. Да, о каждой из этих тем вы можете прочитать в программе. Обратите внимание, да, что в ваших письмах, где пришли ссылки, находится программа, кстати, и с русским переводом тоже. Отвечая на вопросы в чате, обратите внимание, что вы пишете, что некоторые из вас плохо могут ловить английскую речь. Собственно говоря, для этого вы сейчас присутствуете на обзорном уроке, это раз. Второй момент, именно для этого и создан этот курс, для того, чтобы вы научились понимать носителей языка. Такого в вебинарах раньше никто не делал. И самое сложное – это научиться понимать носителей языка, при этом вы работаете в группе, вы слышите не только самого тренера, да, но при этом и других участников. В этом соль курса, в этом огромный плюс. На что еще хочу обратить внимание ваше. Я прошу прощения, уважаемые участники. На что хочу обратить еще внимание ваше. Я обязательно попрошу сейчас Джастина, чтобы он говорил немного медленнее, чтобы вам было все понятно. А сейчас, собственно говоря, вы перейдете к самому пробному уроку. Поэтому, пожалуйста, если что-то непонятно, сразу в чате пишите. Обязательно мы будем переводить вместе с Джастином. Либо же Джастин будет стараться объяснить более простым языком. Договорились? Поставьте мне плюсики, если мы с вами договорились. Так, окей, замечательно. So, Justin, I wanted to tell you that I was talking with our student. Oh, where is Justin? Please come here. Please join us. Okay, thank you. So, we were talking with our students. Hello. About how would it be in the lessons, and that during our Yes, lessons, I'm listening. I will translate some things that our participants won't understand, and our participants asked you to speak a little slower so they can understand better. Okay? I'll speak slower. Thank you. Please. Thank you, and you're welcome to continue. Okay. Anytime that you need me to speak slower, I'll encourage you to remind me. So don't be shy. If you need something repeated, or if you'd like me to speak slower, feel free, tell me. Thank you. Well, I read through that list of topics quickly, but I hope you can all see it on your screen, or you should have a copy of it. And if you need anything translated, or if you would like me to comment on any of those points later, please let me know. So, we will have one or two classes on each of those topics, and we will be discussing them in more detail, and we will be listening to your feedback and your questions specifically so we can give you an answer and help you to understand better and to have the vocabulary and the phrases that are necessary to communicate about those in English. So the first one, talking about your job, everybody should be able to participate in this activity because we all naturally know what we do. So the first topic is a rather easy one, but very useful at the same time. And it's interesting for everybody to hear about what their colleagues do. It's interesting for me to hear about what you do in English. So, now we are going to proceed on to the next part.
And today we have a short diagnostic test. This test it's not super easy, it's not super difficult, but it's designed to get a baseline or an understanding about what some of your current skills are in English. So there's some basic grammar presented here. And there are several questions, more than several. There are 10 questions, and there are also answers included here. So I'm going to encourage everybody to take a look at this and answer the questions. Alona, are you there? Yes, I'm here. Уважаемые участники, пожалуйста, берите листочки, и вы сейчас на листиках у себя записываете ответ 1 такой-то, ответ 2 такой-то, ответ 3 такой-то. У нас здесь будут обязательно и, собственно говоря, правильные ответы. Вы их увидите. So please take your papers and write down the right answers. When you will finish the fourth question, please tell us in chat so we can turn the slide on. Уважаемые участники, пожалуйста, когда на 4-й вопрос вы ответите, вы нам обязательно в чате напишите, плюсики ставим, кто ответил уже на все 4 вопроса, и я переключаю слайд на следующий вопрос. So we are waiting for your answers. Итак, so the first question is, she picked the blue dress because she thought it was more prettiness than the green dress. Уважаемые участники, так, хорошо, давайте по одному ответу, я поняла, вам так легче, проще, давайте делать так, как вам удобно. Окей. Justin, our participants want to answer on the first question all together in chat, and after that on the second and so on. So we will make it, okay? Very well. I see. So we have 2 different variants. First variant is answer A, and the second variant is answer B. Okay. Now we will wait for all the students to answer. Okay, so B is the winner, I think, right? According to our chat answers. Yes, and I believe the answer was 1B. Correct. She picked the blue dress because she thought it was prettier than the green dress. Not more prettier. More prettier is not correct. We want prettier. It was prettier. It was bigger. Итак, это у нас вопрос из сравнения прилагательных на сравнение прилагательных. Вот, поэтому правильный ответ будет B. So, let's take the next question. She felt ill and wanted to lay, laid, lie, laying down. Please, we are waiting for your answers. I see we have 3 variants now, A, B, and C. Okay, we will see what is the most popular. I think the A is the most popular. Are you agree with me, Justin?
Well, I think to C. Variant C. She felt ill and wanted to lie down. Итак, правильный ответ это все-таки C, да? Okay. Но у многих из участников был ответ A. Немного неверно. Okay, this third question, please. Which of following sentences is grammatically correct? Okay. Well, Так, перевод. Какое из указанных предложений верно? Грамматически верно составлено. Ага. okay, well, I think there might have been a small repeat on the next two. So Итак, перевод нашего третьего вопроса. Благодаря ее опозданию она получила замечание, да? So for questions 3 and 4, all those variants are going to be correct. I see. We're going to Итак, proceed to question 5. Question вопрос 5. 3 and 4 are trick questions. They're all correct variants, and I think it would be best for us to skip to question number 5, please. So if we could move on to number 5, knowing correct grammar will help you write. What can we Камил, choose? ответы на 3 и 4, они все правильные, которые там были. Поэтому отвечаем на вопрос 5. У нас тоже иногда бывают какие-то, да, накладки, вот, поэтому excuse us for this. Итак, ответ 5 у нас делится на B и D. Those were trick questions, but I decided they wouldn't be so interesting, so it's better to move on to number 5. So the answers are divided between B and D. Okay. Well, which answer seems more correct? Number 5 is B. Knowing correct grammar will help you write well. So. Okay, please, let's move to the next question. Next, question 6. Which of the following sentences is the clearest?
Okay, Оксана Богдановна made the first answer. Gauhar was the next. Okay, Irina, thank you. A little bit of a hint here. We want to pay attention to the prepositions in the sample answers. Okay, the answers for now are divided to B and A, but I think we should wait another participants. Okay. The most part of students were talking about the answer B. Is it correct? Okay. Our best answer in this case is going to be answer C. The doctor has photos in his office of his children at different ages. So the doctor's in his office, and the photos are of his children at different ages. Maybe at 7 years old, maybe at 8 years old, maybe at 9 years old. But C is the most correct choice. Окей, обратите внимание на то, что это был вопрос на корректное построение предложения, правильное построение предложения в английском языке. Justin, can we move forward? Of course. Number 9. Which of the following sentences is grammatically correct? And there are some slight variations there. Please look carefully. Обратите внимание, что в 9-м вопросе есть подвох. Какое из приведенных ниже предложений верно грамматически? Okay, we have the first answer, second answer, wonderful, third Good. answer. I see a lot of correct choices. Okay. Well, our answer is going to be D. 9D. The other witness, who was my brother, arrived later. Good job to those of you who answered D. Well, Многие участники ответили правильно, поэтому молодцы, действительно хорошая работа. Well, the last one is a tricky one, and I'll ask that you do your best to answer it. This matter is strictly between Перевод 10-го вопроса нужен, уважаемые участники? Так. Виктор и Алтынай считают, что в 10-м вопросе правильный ответ A. Ага, основная. Строго, Татьяна. Strictly, строго, между. Угу. Так, D ответ появился, окей. I know this question's a little bit tricky, but do your best. Итак, вопрос немножко с подвохом. Внимательно вспоминайте, что вы помните, как мы правильно, во-первых, строим предложение, во-вторых, употребляем местоимения. So I think that's all of the answers we see here. The answer was A. This matter is strictly between her and me. So
when we talk about a matter between you and me. Well, in this case, it's her. So I think we could all agree that even if we answered this question not grammatically correct, we would still understand what the person was trying to say. But of course, it's nice to use proper grammar. So that was just a little sample of a quiz, not too difficult. And in this course, there will be a little bit of grammar, but grammar is not our main focus here. Grammar is part, but it's not a grammar class. What we're going to be speaking and practicing our English and our fluency related to real life scenarios. Scenarios that I mentioned to you a few moments ago in the list of class format, in the methodology. So grammar is still important, but I just want to remind you it's not our main concern here. Thank you all for joining me. Yes, please. Итак, Джастин говорит о том, что очень важно все-таки правильно грамматически строить предложения, использовать словосочетания и так далее. Это был грамматический тест именно на знание уровня и, кстати, лексический тоже на знание уровня elementary and pre-intermediate. И сейчас мы будем изучать грамматику, но не в огромном объеме, намного больше объема у нас будет это говорение, то есть 80% это у нас будет говорение. И сейчас Джастин предложит одну из тем для того, чтобы вы смогли более близко познакомиться и пообщаться. Гаухар, правильные ответы у вас будут в слайдах, мы же обязательно отправим вместе с записью. Okay, thank you. Okay, well, shall we continue? So, at this point, I would like to move on to the next activity, and we're going to be reading a passage, some text, about culture. So, just a moment, I'm going to prepare that on the screen. So, I'm going to go ahead and read. So at this point, you'll just be listening to me for a couple of minutes. And I'd like you to pay attention to this text. You're welcome to read it along with me. You're welcome to read it to yourself quietly. The main point is to understand what we're talking about in this text. So I mentioned to you this is text about culture and international business. So, of course, it's important for us because the world with the internet and the business world today, it has really changed the way we do business. And, of course, you know English is the universal language in the business world. And being aware of not only language, but some other factors for communicating is important when we work in a multicultural world. So that's basically what we're talking about. So if you're following the text with me, let's begin. A key to being successful in business internationally is to understand the role of culture in international business. Whatever sector you're operating in, cultural differences will have a direct impact on your profitability.
improving your level of knowledge of international culture, difference, and business, building international competencies, as well as enabling you to gain a competitive advantage. However, on the one hand, where it is important to be aware of cultural differences of different countries, on the other, it is also hard to be aware of every single aspect of each country's organizational culture. There are a lot of countries. Therefore, you should be aware of the key factors that have a direct impact on business. These are communication is the key to success for any business. Whether you are operating nationally or internationally, but when operating internationally, it becomes even more important due to language barriers. Being aware of basic customer needs is an important aspect, as this will give you the advantage of conveying your message. In simple terms, if you are aware of the customer's cultural background, then you'll be able to adopt better and more suitable advertising methods. Body language is another key factor in cultural difference. As different countries have different ways to convey or share their message. For instance, in Germany, people tend to speak loudly when sharing ideas, whereas in Japan, people speak more softly. It is very important to know what your body language should be doing when interacting with people, whether it's your business partner or an interviewer. Well, anybody for that matter is affected by body language. Before launching a marketing campaign, always conduct research to become aware of your target audience, since customer demand, decision-making, gender views, and ideologies greatly vary in cultures. Okay, well, that's just a short passage, and I hope you can all understand me. If you need to, you can copy this and paste it into Google Translate, and it can help you to check your mistakes. I don't recommend this for learning, only translating it. I recommend it for when it's absolutely necessary for you to understand the main message. Mm-hmm. Okay, I will translate a little, okay, Justin? Oh. Do you hear me? Can't hear you so well. Уважаемые участники, скажите, пожалуйста, поставьте мне сейчас двоечки, те, кто понял текст, те, кто понял общий смысл текста, о чем мы говорим. Так, окей. Justin, I asked our students to put two in our chat if they understand the main point of the text. Окей, хорошо. И поставьте сейчас пятерочки те, кому нужно перевести немножко, хотя бы вкратце, о чем был текст. Угу. Так, Екатерина немножко не поняла, Джастина не очень... Ага, Джастина не очень поняли, но, собственно говоря, мы будем учиться. Мы будем учиться сейчас это делать. Так, I'm sorry, I have some... That's why. Так. Итак, о чем был текст, да? Мы говорили о важных вещах. Could we please select our questions?
Yes, of course we can. One moment, please. Yes, of course, we can. One moment. Итак, мы говорили о том, что в бизнесе очень важно понимать культуру различных народов, особенно в международном бизнесе, и роль культуры. Основные моменты, которые вам нужно знать, и основные факторы, о которых вы должны быть осведомлены при ведении международного бизнеса. Это обязательная коммуникация, то есть общение. Это ключ к успеху любого бизнеса. Это знание основных потребностей клиентов, это язык тела, да, он всегда очень важен, и на языке тела, даже если вы не очень хорошо знаете язык, можно многое донести. Ну и последнее, естественно, перед началом любой маркетинговой кампании обязательно вам нужно провести исследование, перед тем, как принимать какие-либо решения, основываясь, естественно, и на культурных различиях в том числе. Okay, Justin, please, you are free to ask our students some questions. Well, if everybody can see there on the screen, there are some very general questions. The first question is culture. Now, when you hear the word culture, what do you think about? Who can tell me what is culture in their own words? What are the different spheres of culture? What is it made up of? And maybe, Alona, maybe you'll help me. Shall we choose somebody to answer, or can everybody answer at the same time? Could you please explain to the students? Окей. Итак, уважаемые участники, Джастин приглашает кого-нибудь из вас ответить на вопрос, как вы видите, что же такое культура, что такое этнос и в чем разница, в чем значительная разница может быть между культурами. Своими словами попробуйте ответить. Пожалуйста, значок руки. Значок руки ставьте, не стесняйтесь, не забывайте о том, что мы с вами учимся. Okay, Victor, please, you are welcome to answer Justin's question. Victor. You are welcome to answer Justin's question. Can you turn Victor on so he Виктор, can... включайте, пожалуйста, микрофон. Hello, hello. Do you hear me? Okay. So, in my opinion, culture is how people treat each other, one another, maybe. Okay. So how people treat each other. Well, that sounds like that answer sounds correct to me. Culture, in my opinion, culture is many things, and one of those things is how people treat each other. Do you have anything else you'd like to say about culture? Hello? To me, what's the question? Question was to me? Thank you, Victor. I believe you're correct. That is an important aspect of culture. And again, for those of you that didn't hear, Victor said how people treat each other. When we look around us, we see elements of culture everywhere. Culture is the language that we speak, the clothes that we wear. Culture is made up of our traditions, the food that we eat, dancing, all those little things that make individual groups of people in different countries around the world unique. So, I'm sure for those of you who live in the Ukraine area, when you look around, you can see a lot of Ukrainian culture. And I believe everybody has an idea of what culture is made up of. It's interesting in business because we need to think about what culture are the people with who we will be doing business. Sometimes we don't want to offend them. Sometimes we want to communicate with them as effectively as possible. So, for those reasons, it's useful to discuss. Okay, Ilona.
Are we running out of time? I was wondering how to present the rest of the questions. So we let students do those as a homework assignment? Or can we take more? Окей, уважаемые участники, вы видите сейчас вот вопросы, которые хотел бы обсудить с вами наш тренер. Скажите, пожалуйста, вернее, поднимите руку или поставьте плюсик в чате, как вам удобнее. Готовы ли вы поделиться своим мнением на предмет какого-либо из этих вопросов? Либо рука, либо плюсик в чате. Не стесняйтесь, пожалуйста, потому что, собственно говоря, этот курс рассчитан именно на то, что мы с вами будем разговаривать, и вы будете понимать нашего тренера. И в конце курса вы не только будете понимать тренера, но и все возможные акценты, которые только могут быть, именно связанные с английским языком. Okay, Justin, our participants are really shy for today. Okay, that's all right. So can we make these questions as a home task for them? We can, but let's just say a couple of brief words about what we can do. So, when we look at ethnicity, we can look this up in a dictionary. We can Google it. It's very easy to find out an answer for this. What I want you to do, I'm sure you understand what this word means. I want you to just think about it and how it can be related to English, business English. And when we're doing business on a multicultural arena, what does the word ethnicity have to do with this? How can it be important? And so what I would like you to do is think about a situation where we would have to ask about why is ethnicity important? Maybe we have Japanese businessmen and American businessmen going to a meeting. Maybe we have Chinese businessmen and Russian businessmen meeting for a meeting. Why would we be concerned with ethnicity? And use your imagination. I would like you to be creative with these. Next, it's an easy question. Give examples of your own individual cultures. So, tell me what's unique about Ukrainian culture. What about Russian culture? Maybe what about American culture? Tell a few words about your culture. And next, describe how every person has a varied ethnic background and that nobody's heritage is boring or insignificant. Well, basically, that talks about honoring diversity and recognizing that everybody has something unique and useful and interesting about their genetics, who they are. Mm-hmm. And lastly, how culture is a personal thing, and that one's culture can and will change over time. So, what is important about culture? What do you personally connect to in your culture? So, to answer these questions, mostly you need to just think about yourself and your own culture, and why is it important to you? The answers for these questions are not going to be graded as correct information or incorrect information. What I want students to do is to be able to speak about this, to be able to think about this language in their own personal real-life setting. So don't worry about answering the wrong question. Just think about what you have to participate. What do you have to offer in terms of speaking here? Okay, Alona, I'm turning it over to you. Mm-hmm. Okay, thank you.
Итак, during your speech, I was writing down in chat the translation of your questions. And now I Yes. will translate by voice, okay? By voice. Okay. Please stop at the slides, yes, with answers. Thank you. Итак, немного я успела написать, да, в чате. Собственно говоря, пыталась работать с субтитрами, только не в аудиальном режиме, а в письменном режиме, для тех, кто не совсем понимает Джастина. Собственно говоря, мы с вами обязательно к этому еще вернемся, и обязательно на курсе мы будем учиться понимать. Итак, вопросы эти, которые у нас здесь есть, это вам пища для размышлений к первому уроку. То есть на первом уроке обязательно вернемся к этим вопросам. На эти вопросы не может быть правильных и неправильных ответов, потому что каждый думает по-своему, в каждой стране, в каждой культуре все по-разному. Что такое культура? Культура среди нас, культура нас окружает везде и так далее. Поэтому, пожалуйста, уважаемые участники, внимательно подумайте, задумайтесь для себя, почему эти вопросы важны и важны именно для бизнеса. Абсолютно согласна с некоторыми участниками, которые начали писать ответы в чате, да, что не зная традиций, не зная национальности и так далее, можно очень сильно проколоться. Согласна с вами. Итак, на данный момент наш обзорный урок заканчивается. Джастин еще вернется в эфир, чтобы попрощаться с вами. А сейчас я хочу сказать о приятных условиях, о бонусах для наших участников. Это возможность участвовать в курсе, приобрести курс с 50% скидкой с сегодняшнего дня по 23 сентября включительно. То есть для всех участников, для всех, кто сейчас находится с нами на занятии, вы можете приобрести курс с 50% скидкой. Для тех участников, которые зарегистрировались, но, к сожалению, не смогли присутствовать, у нас тоже есть бонусы. Это 35% скидка, опять-таки, с 21 по 23 сентября включительно. Ну и для всех желающих, которые не успеют до 23 сентября принять решение, 20% скидка до конца сентября обеспечена. По расписанию, говорю, значит, это будет один день в неделю. Скорее всего, это вторник и четверг. Кстати, у участников группы, мы обязательно поинтересуемся, какой день лучше, вторник или четверг для вас. Это будет с 6 часов вечера до 7 часов вечера 1 час, и по субботам 2 часа с 12 до 14 по Киеву. По Алматы это будет, опять-таки, день недели, вторник или четверг. По Алматы это будет с 9 до 10 часов вечера в будние дни. И, соответственно, с 3 и до 5 в выходной день. Об этом я обязательно напишу вам в письменном виде, чтобы вам удобнее было воспринимать информацию. Итак, сейчас я хочу попросить вас, поставьте, пожалуйста, десятки, те участники, которые планируют заниматься на курсе. По ценам распишу. По ценам распишу, но я вам хочу сказать, что цена очень приемлемая, очень доступная, особенно с 50% скидкой. Вот сейчас буду отправлять информацию, ответы на все ваши вопросы и распишу по ценам. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто планирует, кому интересно принять участие в данном курсе. Вернее, не плюсики, десяточки. Кто готов? Ярослава, спасибо. Никита, Ирина, Екатерина. Так, есть вопросы. Хорошо, Екатерина, с вами свяжутся наши специалисты, ответят на все вопросы. Николай, поняла. В любом случае, так, Лилия, расписание не очень удобно. Угу. Ольга подумает. Так. Так, вижу ответы. Угу. Хорошо. Хочу обратить ваше внимание, не забывайте, что на курсе мы занимаемся, у нас 80% будет говорение, то есть мы с вами будем разговаривать.
На почту обязательно пропишу цены всем заинтересованным, обязательно пропишу цены. Обратите внимание на то, что мы с вами на курсе будем разговаривать. Джастин будет разговаривать с вами и так далее. В Skype, Николай, можете стучать прямо сейчас, у вас все мои контакты есть в письме со ссылками. Уровень владения на данный момент для вас будет достаточно pre-intermediate или elementary. То есть мы специально будем подтягивать специально до разговорного хорошего уровня языка. Собственно говоря, вся программа построена именно под это, чтобы вы смогли понимать тренера, чтобы вы смогли общаться с ним и так далее. Курс будет длиться 20 занятий, то есть это 10 недель, к Новому году как раз закончим. Так, вижу вопрос еще от Натальи, где можно посмотреть программу. Наталья, программу я вам отправлю обязательно. Кстати, программа курса, обратите внимание, те ссылки, те письма, которые вам приходили со ссылкой на вход, там во вложениях есть программа курса. И, кстати, с ценами в том числе. Вот, поэтому, уважаемые участники, думайте. Я думаю, что вместе с вами мы обязательно это осилим, потому что переводить я буду и в чате помогать переводить Джастину, да, и так в устном режиме тоже. Вот, поэтому раздаточные материалы, конечно, будут, Виктор. Okay, Justin, please, can you join us to say goodbye to our students? Да, и Виктор, и видео тоже будет. Обязательно. My puppy wants Oh. I want to thank everybody today for your attention. It was a pleasure for me to speak with you, and I look forward to speaking with you and learning English with you in the future. Thank you. Let's thank our trainer today is Justin. Justin, thank you for being with us. Thank you for interesting presentation. And we'll see you soon. It was my pleasure. At the course. Have a wonderful day. Okay. Bye-bye. Okay. Have a wonderful day too. Goodbye to you too. Okay. Итак, уважаемые участники, еще раз спасибо всем за то, что сегодня вы были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Не пугайтесь того, что вы сейчас ничего не понимаете. Это только обзорный урок. Я вам могу гарантировать, что при посещении всех занятий вы будете не просто понимать Джастина, но и смотреть практически без проблем фильмы без перевода и общаться с носителями языка, тоже понимая практически все. Поэтому, надеюсь, увидимся с вами на курсе. Даже не надеюсь, а уверена в этом. Приходите, будем учить язык вместе. Thank you all and see you on our course. Так, Светлана, к сожалению, немножко не поняла. Давайте на русском. Писали, и тут